Hi guys, Amanda Edna here and I'm back again with a new video. Thank you so much for subscribing to my channel, and those who haven't subscribed and you're watching my videos, I am watching. So today's video I'll be talking about part 2 of what happened until I got strangled. Yeah. And so today I was thinking, rather than me just like sitting here and just talking to myself, why don't I do a tutorial? I'll be doing a tutorial today. So please guys, I am not a professional. I'm just trying to learn how to like draw my eyebrows, and I thought, why should I do that as I talk to you guys today? So I was a very young girl staying with my mom, and I was this outgoing person. I used to have so many friends. Yeah, and as I told you before, I don't know if I talked about it on my previous video. Guys, make sure your pencil is so sharp. My dad is a very strict dad. Very strict. Yani, ni ule dad mwenye, if you want to go out, guys, I'm really trying. I've never done this on camera. It's really hectic. So, my dad ni ule mwenye, if you want to go somewhere like on a weekend, you have to prepare him psychologically. Like, unafaa kumwambia before, daddy, on Sunday, nitakuwa naenda hii place na hii place. Guys, I'm using a black pencil because ya brown sioni. I'm sorry na interfere na story juu ya eyebrows though. So my dad is so strict, and I used to stay with my mom because sometimes dad is far juu ya job and stuff, and my mom is not so strict, but ni ule atakupea tu hapo ma lecture nini, and then it's your decision on what to do with whatever information she's giving you. Yeah. So this particular time, I used to like stay with my mom, and mostly my dad hakukua, sijui kana na repeat story. My dad alikonga kila saa kwa job and stuff because ako busy trying to make ends meet. So me being like a small girl, and when nimetoka kampo, you know, ndo time kila mtu anataka kukuwa na boyfriend nini, ndo time yenye like kila mtu ana date, you know, with this young girl, ndo umeanza kujua his story. So I used to have a boyfriend. He used to stay like karibu tu na mom, by the way, very close to my mom's place. Ilikuwa tu like it was a normal relationship, boyfriend girlfriend relationship. There was nothing so strange about the whole thing. So ikafika place sasa ndo relationship imechachisha nini. Hiyo ndo time yenye like I used to go for sleepovers, of course with my mom's permission, but like unajua ile you're not so honest with your parents. You're like, mom, leo nenda kwa kina D, we're going to spend the weekend there. My mom, if you're watching this, the lies I've told you. So my mom ako like, if kama unaenda kwa kina D, then sawa. My friend, I used to have a friend, she's my friend till now, anaitwa Daisy. So juna detumse na nataka kwenda kuspend time na yeye, na siezi toka home, you know, cause your parents are strict and stuff. So inabidi nitumie excuse naenda kwa kina D. Guys, now as I said before, please don't judge me. Mi sijui, mi okay. Nyi mnafilaje dem kwenda kulala kwa boyfriend yake? Is it bad before marriage ama ni it's okay? Comment down below. I want everyone to be honest. Is it okay for a man and a woman who are not married like to spend time together
in the same house or the same roof if they are not married for the night? Comment down below. So me used to go for sleepovers kwa huyo msee. Nini, tuna have fun. Then I come back home. My mom is like, hey, sleepover ilikuwaje? I'm like, ilikuwa poa, nini. So she's like, sawa. Now, this specific day, ilikuwa, I remember so well, ilikuwa 24th usiku. Nikaambia mom, leo usiku nitakuwa naenda kwa kinadi, tunaenda kuspend time, juu ni Christmas, kesho nini, as in naenda kuspend time, so that kesho, I'm supposed to be with family, because definitely, famo, kama unaweza unafaa tu kukuwa na famo on Christmas. So my mom was like, okay, make sure you come back tomorrow. I was like, fine, because you're supposed to spend time as a family for Christmas. Ndio mimi nimejifanya nimeenda kwa kina D, being the stubborn daughter. Nimeenda kwa boyfriend yangu. Now, ni usiku by the way guys. So boyfriend yangu, nimefika home, nimekula supper, then he's like, mi naenda out. I'm like, mi siendi. By the way, I remember, sikuwa na feel poa, I wasn't feeling well. So, nikafika kwa boyfriend yangu akaniambia, like, we go out, and I remember I told him, you just go, then let me rest, because I think I don't remember I think nilikuwa na malaria. I told my boyfriend, you just go, when you come back home, we'll spend time together. That was like, I think 10 p.m. So, mi hutumia brush kuchora eyebrows. So, guys, my boyfriend akaenda out with a cousin. It was 24th. Everyone was having fun, going to town, nini. Alikuwa na cousin yake. They went out. So, me being the lazy girl, I didn't want to like go to the bedroom and sleep there, and at the same time I want to like watch a movie. So mi nikajiambia, badala ya kuenda kwa bed na sisikii kulala na pia nasikia kuwatch movie, acha tu nikae hapa. Guys, ndio mimi comfort zone. Nikaenda nikachukua mattress, nikaweka sitting hapo chini, nikawasha movie yangu, nikaanza kuwatch. That was like 11, 12, 1, 2. Imefika 4 am. Nasikia mtu ananok mlango. Mimi naenda kufungua. Kufungua mlango, it's my boyfriend and his cousin. Wako kwa mlango. They said hi nini wakaingia kwa hao. And guys, they were so drunk. So mimi nika play cool, nikatulia, cause pia siwezi anza kuzusha nini. The cousin definitely ni mgeni, nikacheza chini. So msee akaanza like kunisumbua, kuninag, make you feel fit. So mimi namwambia, mi leo by the way sidai story, nataka tu sitaki kuongea, sitaki kudueni, nataka tu ni watch nilale, cause hizi dawa zinanipeleka mbio. Akaanza like, wewe utaki kuongeleshwa? Bro sinani harass jo. Ako like, wewe utaki kuongeleshwa, utaki kupigiwa story, utaki kufanya kitu yoyote. You're not even fun, you're very boring. So me I'm like, sawa. Bado nataka tupige story. Namwambia like, me I don't want to talk to you by the way. So there was this time alikuwa ananipigia story na mimi simsikizi. You know, akanivuruta, akaniambia, cause simsikizi, akanivuta. Then akaniambia like, I'm talking to you na husikii. So me, in my mind I'm like, umse anavuta nani hivyo? Me being the annoyed one, nikamchapa kofi. Nikamwambia, unajua wewe by then nimekuwa nikikutolerate, but
unanisumbua sana. That slap wasn't intentional, by the way, guys. Nilikuwa tu nimechoka. Ushaisumbuliwa na msee, umetry keep it low, alafu umetry kuwa cool, but imekuwa too much. Ilikuwa hivyo sasa. Nikamchapa kofi, nikamwambia, wewe by the way umezidi. That is the worst mistake I ever did in my life. Mimi nakwambia msee alinirukia, alinipiga. But this sijaichapwa hivyo in my life. And then the cousin, imagine amelala topo kwa kiti anatuangalia. So mimi nimescream. Nataka kujitetea, naita cousin yake namwambia like, mazee, msee ananiua. The cousin is like, mimi sitaki kuingilia mapenzi yenu nyinyi wawili. Juu story zenyu ni complicated. Makiu, msee ananichapa, amenipin chini, sasa ameanza kuninyonga. The cousin is like, me I don't want to get involved in your issues. Ndo nimelia. Now, siwezi jitetea cause like from my back, pin down on the ground, and then amenikalia, and he's really ananinyonga like kabisa. So kumbe time nilikuwa na scream, neighbors outside wako kwa mlango, but the door is locked. You know, they can't get in, they can't do anything. Nimepiga nduru hapo, nikaanza kuchoke, nikaanza kupuke like raw blood. So sijui venye aliniona ni freak out, akacha kuconcentrate kuninyonga or what happened, cause mimi nakumbuka tu like I was able to push him, nikaamka, and thank God hapa hivi karibu na mlango my phone was there. Sijui hata niliweka saa ngapi, but I remember the first thing when nilimpush alikuwa ameanguka cause he was drunk definitely, akashindwa kuamka. So mimi nikachukua phone na nikafungua mlango like ASAP, katoka nje. Kutoka nje napata wase wamejaa, like ilikuwa flat, like the whole place. Wase wameitana, wamekuja hapo nje, wako like, nini mbona nini, why you screaming guys, nini kelele ni ya nini, na tunatry kucelebrate. Mimi nimelia, hata sioni guys. Hiyo time sasa juu like nimenyongwa, like sioni, niko too confused. Alafu plus mimi personally sipendi crowds. Spendi two places ziko na wase wengi. So unajua sasa nimetoka kwa hao, nimenyongwa, niko confused. Alafu natoka nje, napata crowd, napata wase wamejaa, like they're outside, they're all over the place. So everyone is like touching me, wananiuliza shida ni nini. I am confused, plus niko na hii, what do they call it, nimeanza I'm freaking out cause sipendi crowds, you know. Niko na hiyo inaitwa anxiety attack. So there's a guy akaniona, walikuwa na a certain lady, they pulled me closer to where they were. Wakaniuliza ni nini. So me I'm like, just take me to hospital because I can't talk, I can't do anything. So that guy with the girl wakanipeleka hospitali. Kufika hospitali guys, it was that serious. It was an emergency actually. Nimepelekwa emergency room. But daktari akiniangalia huku anaona marks za, you know, vidole. And he's like, I cannot do anything to you unless when the police station you get P3. So mimi najiambia nitaanzaje maze? How will I start like going, nianze kuambiwa sijui, nianze kuambiwa story mingi, nianze kuulizwa maswali. Alafu plus this is my boyfriend you are talking about, right? Sasa naanzaje kuambia askari ati it's my boyfriend who did this and stuff. Wanze kumshika, you know, too much drama. And the worst part in my life, I hate explaining myself.
So definitely ningeenda station, ningeanza kuulizwa maswali mingi, ni explain. Ingekuwa too much drama. So what I did, nilianza tu kulia. Guys, sijui kama mnaona outcome. Na try sana. Okay, nimetumia hii brush na nikatumia concealer. This concealer iko na brush but huwa sipendi kuitumia because I feel ni weak. So mimi hutumia hii. So mimi nikaanza kulia. That doctor ka freak out. Ananiuliza nini, my daughter, just talk to me. What's up? Who did this to you? Mimi nikamwambia tu it's my boyfriend. So venye alisikia hivyo, imagine tu alianza kunitibu. Like I think, and he was an old doctor, I think tu aliniangalia kona labda mjukuu wake ama mtoi wake dem, you know. Nika get treatment immediately, nikaekewa like drip and stuff, nikaekewa oxygen. Haya, mse mwenye amenichukua hata hanijui guys. Hanijui, hajainiona, but amekuwa too human enough to take care of me and just be a gentleman to me, na hata hanijui. So mimi nimeget treatment nini. Mse imagine amelipa everything because before kuna hiyo sijui consultation, kuna sijui nini, amelipa everything. Makiu hanijui. I think it's the first time I even saw his face. Aya, mimi nimetritiwa, nimekiwa oxygen, nimekiwa drip. Natritiwa. Mse akaniambia, cause kesho niko job, acha niishie nilale, I'll come see you tomorrow. Sasa mimi nashangaa nitaanzaje like kucall my mom nimwambie I am sick. Nianze kumwambia sijui nilinyongwa juu boyfriend yangu. Hiyo time hata mamangu ajui kama niko na boyfriend, by the way. Hajai niona na boyfriend, sijai mwambia niko na boyfriend. Alafu nashangaa sasa nitaanzaje kumpigia nimwambie ati boyfriend yangu amefanya hivi. Niko hosi, I'm crying. Huku hivi mimi ni black. Guys, it was so bad. So I was admitted for I think like a week. My mom used to call me, uko poa, umekula? Kwanza, by the way, that day, sini 4 AM nikapelekwa hosi like 5. So imefika mchana, mamangu imefika like 12. My mom starts calling. So ujue hapa hivi, siwezi ongea poa, guys. So mimi napick, because unajua unakumbuka ni Christmas, I'm supposed to go back home. Ilikuwa tu nilale kwa kina D. Hiyo sleepover. So, nafaa kwenda home, ni spend time na fam, juu ni Christmas. Amanda ameenda nyumbani, hajaenda. Amanda amepiga simu explain mbona amechelewa, haja call. So my mom calls. My mom is like, guys, sijui kama mnaweza ona, I've really tried. So, my mom amenicall, why are you not coming home and it's Christmas? I'm like, mom, tulienda mbali jana, so I won't be able to make it because I'm far. And my mom is this type of person, ukimbo, ye unyamaza tu, waongei mob. So mamangu amenyamaza, amekata simu. So me I'm like, wa. So dada kiambiwa sijaenda home, anicall, nitamwambia nini? And my dad ni ule tu, ukiona simu yake ujue, kama umefanya makosa tu uone simu yake unajua ni noma. So me I'm like, sasa father yake Nicole ambiwe, kama ameambiwa sijaenda home nitasema nini? Akiniambia niende home saa hii nitadu, because mimi niko admitted, hakuna mse anajua. Now, remember mse hajakuja kuniona tena. So mimi niko topo solo nini. So like after mimi sikuenda home. So unajua like that time I was a very stubborn girl. So I think my mama alijua tu huyu tu ako shughuli zake, huyu hatarudi. She never called me again for a week. So mimi niko tu hapo hosi, nikakuwa discharged. Now hii day nimekuwa discharged, I have no other place to go but home. Makiu niko na marks on my neck. So najiuliza, now if I go home, how am I even going to explain to my mom nimekuwa wapi?
mbona sijakuwa like nikicommunicate, mbona sikukuja home for Christmas, like hizi marks ziko kwa shingo ni za nini, you know. So me, I'm like, definitely I still have to go home. I took a cab, I went home. Kufika home, nimevaa tu jacket. Kufika kwa room yangu nimejifunga scarf. So my mama unajua anakupea zile macho za, I'm still waiting for you to explain place umekuwa. Mimi na explain. I am so silent, like I'm playing dumb. So mimi nimenyamaza. Madhe ameamua kuongea. Where were you? Kamwambia, mimi nilitravel na mabeshte zangu, I am sorry sikusema. So she's like, kwani ukienda pahali you don't communicate? Mimi nimenyamaza tu. In silence to my mom is rudeness. Amepiga hapo kelele, mimi nimenyamaza tu namwangalia. So for like your time, by the way, sikuwa nakula, nilikuwa tu nakunywa uji. I am taking tea, I am taking blended juice and water. So mother akiserve food, mimi nacheza chini namwambia, mimi sikuli saizi, nitakula baadaye. Nakaa nayo food. Akienda kulala hivi mimi narudisha food kwa kitchen. Ama napelekea like mabro zangu, nawaambia mnataka kukula tena, they eat. So mama kiamka asubuhi anajua like I ate dinner, and your time I go back to the kitchen and cook something light, like just tea. Actually I used to just take tea, then I call it a night. For 1 month my mom never noticed that sikulangi. That's why, as I said in the previous video, if you're a parent, you're supposed to be very keen on what your kid is doing. Unajua, sometimes things was gonna happen just under your nose, but you don't notice. Cause venye tu nilisema, I think we are so busy mpaka hiyo time ya kunotice little things, like you being a parent, so long as you provide food, mtoi yako home, you don't care, bora tu akufiti, wewe unaona akopoa. That's why it's very important to create like a friendship bond between you and your daughter, or you and your son, just your kids, or even if you're a guardian, you're supposed to create a very good friendship between you and your kid. So for 1 month sikuli, nimeanza kukat weight, mimi ni mdaku huku. So nikienda job kila mtu ako like, ini nini kwa shingo yako and stuff. So nikafanya shopping ya scarf mob. Nilikuwa tu nashinda na scarf, whether it's raining, whether kuna jua, niko na two scarf like around my neck. It went on for a while. Mpaka siku moja sasa nikitoka bathroom, I met my mom kwa corridor. So unajua kwa corridor you can't like, uwezi hepa. My mom was shocked. She was like, let me look at your neck. Nikamwonyesha cause singetoroka. She was like, ini nini? Nikamwambia tu, mom, nilinyongwa na wezi. So cause alikuwa amenikataza mara mob, like you're a woman, acha kutembea kwa giza, like stay home, giza ikikupata pahali, just stay indoors. Akaanza kucheka. She was like, I've been telling you usitembee kwa giza, hausikii. Sasa ona kitu ime happen. So mi kwa roho niko like, akimamu kijua, hata utashangaa. And then imagine napitia all that pain, all that trauma, and this guy, my boyfriend, is trying to look for me and mend things, like until we get back together and stuff. So ilikuwa tu ina ring kwa mind yangu, imagine ningekufa, you know. First of all, mama angeambia dad nilikuwa wapi, like mtoto alikuwa wapi, wewe ulikuwa kwa hii nyumba na ujui mali mtoto wako. Second, mamangu atajui kama niko na boyfriend. Hakuna hata mtu anajua, of which tuseme angeniua amwe kunitupa pahali ama hata like tu ani dispose. Hakuna mse angejua nilienda wapi, because first of all hakuna mtu anajua na date, hakuna mtu anajua boyfriend yangu ni nani. I have not shared it with my mom. Bado huyu my friend D ningemweka kwa shida, because like I told my mom I'm going to this place. Siko, nimekufa,
mimi nimesema niko kwa D, mama na join phone niko kwa D. So unaona ingekuwa a very messed up story. To make the story short, if you feel you have a toxic person in your life, please let them go. It doesn't matter kama ni boyfriend or ni a friend or ni nani, you know. And I am not saying this for like people to like end their relationships and stuff, but me, I am talking from my personal experiences. Like personally, I can never date a violent person. Mimi tuna violence, no. And there are so many women outside here wenye wako in toxic marriages, toxic relationships, you know, violent relationships. As I said, our graves are full of people wenye wange share their story, wange like make the earlier decisions, wange kuwa alive sahi. Now imagine like mimi, if ningekufa hiyo siku, mamangu angebaki na nani, babangu angebaki na nani? Like me being the only daughter of my father. I can remember, hey, there was a time I broke down job na hata sina reason ya ku break down, like no, nilikuwa tu na recover and then nikaanza tu kulia. Ushaikuwa in a situation wasewa na kuuliza unalia nini na uwezi sema. It was that bad. So hata it's not, si lazima ikuwe like relationship. Kama tu una feel kitu in life hai work out for you, let go. Your life is very important. Your health is very important. And by health I mean, so long as something toxic iko kwa life yako, definitely utakuwa na stress. Stress itakuletea pressure, itakuletea ulcers. That is not good for your health. Your happiness should come first before any other person. And never sacrifice yourself for something or someone who is not worth it. I'm not saying I'm perfect, but I'm talking from a personal experience. Because now imagine, mtu anakupiga daily, hausemi, ati because you're protecting a marriage or a relationship. For what? At the end of the day, wewe ukikufa sahi, huyu msee bado ataget another partner na life itaendelea, guys. Sijui nifanye lipstick because I feel uso wangu uko boring. So, uta nini? Utakuwa tu hapo, uko like, sitaki kuambia msee, because I don't like people to look down on my partner, or people to look down on my husband, or people to look down on my wife, you know. Speak up. And men, itabia unapitia vitu na unanyamaza iishe. Like men, mnapigwa huku nje na mabibi, mnapigwa na magirlfriend, hamsemi. Unaona, hakuna gender ati inafaa kupitia violence ati cause ni you're a man or you're a woman. Kila msee kuna right to life. And as I have said, if you feel anything is making you uncomfortable, please let go. Don't be a victim in silence. Na si lazima uongee na paro, si lazima uongee na beshte. Tafuta tu msee yoyote unaweza feel too comfortable, ama unaweza feel a counselor maybe, ama kama you can't afford a counselor, kuna wase wengi sana unaweza ongelesha. We have legit people, we have genuine people in life wenye wanaweza kaa chini hivi wasikize story zako. And nikifungua YouTube nilikuwa na I also sing, so I wanted my YouTube channel to be ya music, na pia to talk about like life experiences pia, and na kuji-express, because pia sometimes talking is half solving your issues, yeah. So I feel so nice sometimes when I just like talk about whatever is going on in my life, yeah. So kama kitu tu inakustress, just speak up, talk to anyone, talk to, if you can't express verbally, andika message, whichever way you'll explain yourself to someone, so that isikue I wish ningeongea kitambo, you know, usi regret yani, yeah. So
I'm not here to judge anyone, and by the way, mtu alinifanya hivyo, I forgave them, but nilimsamehea, but they can never be in my life, you know, because pia keeping grudges inafanya I have so burden kwa life yangu, and I don't want. And parents, please, I'm repeating this for the 3rd time, make time with your kids, talk to them. Mtoto wako akikwambia ameenda sleepover, huyu best, hata kama unajua ashai kuja home, unamjua, follow up, jua kama alifika poa, jua kama ako in good hands, you know. Mtoto wako asikuje tu akwambie mom naenda sijui wapi, and you're like, okay, you are too busy with work, you don't listen to your kids, you know. Let's be our kids best friend before any other person, so that hata mtu akitoka huko nje akwambie mtu wako amefanya hivi, you are like, alishaniambia kitambo, you know. Because it feels so nice for a parent to like kusolve kitu ya mtoi before any other person. It feels so nice to have a best friend, your parent or your guardian as a best friend, you know. And mimi, by this sijaiambia mom, I hope you're not watching this video. Sijaiambia mommy stories, sijaiambia dad, by the way. But nimeshare tu na wasi kadhaa. But since that time, since like actually the whole thing ilianza kufanya nikakuwa na panic attacks. Mimi kuwa na panic attacks a lot of times, na anxiety. So after that ili happen, nilienda tu counseling chini ya maji, hakuna mtu aliwahi jua. But since that time, I made sure my parents are my best friends. Like nowadays, you know, it's a blessing to have parents. It's a blessing to have guardians if you don't have parents. So ina feel poa sana kukol guardian wako ama parent wako umwambie, me had a bad day, ABCD. Like literally, I'm sure my parents wanashangaa, mbona ni like as I've told you, I was a very stubborn girl as I was growing up. So ikafika tu place nika change, nikaanza kukua so close to my parents and stuff. Niko sure how hawaku get how I changed, but nilikam ku realize it's good kama hata una parents na guardian, please just have someone close to mwenye in case of anything atakuwa like enyewe Amanda aliniambia, na usiogope kuongea. Yeah, so I think sharing my story itasaidia anyone who is watching or who is listening to solve their issues. Yeah, and whatever you're going through, God anaona. So yeah, and I just want to say thank you so much for your continued support. Naona tu numbers zinaongezeka, views zinaongezeka. Continue subscribing to my channel. Tell a friend to tell a friend, tell your family member to tell a friend to subscribe to Amanda Edna, because Amanda Edna is the next big thing, by the way. Watch out. I have so many projects going on, but time, it'll take two time. Like, you know, good things take time. So I am going to give you guys more content, and if you have anything that you feel we should talk about on this video, comment down below. And by the way guys, soon I'll be like hosting people on my channel. So history ya mimi kuongea peke yangu, yeah, itakuwa a bit once in a while. I want to host different people with different stories, so that pia to get kulan watu wengine, to get kulan some other things from. I'll be hosting older people, younger people than me, so that, you know, mtu myanga anaweza kupea knowledge, mtu mkubwa definitely atakupatia knowledge, so that we learn from each other. And as I've said, if you have something to talk about and you feel like we should talk about on this channel, comment down below. And nimeuliza swali, is it okay for a woman to spend a night at their boyfriend's place if they are not married? Please comment down below. Otherwise, thank you so much for your continued support, and thank you so much for your time. It was nice talking to you guys, by the way. See you next time.